Right. Welcome again in another tutorial of the topic integration. So kwenye hii tutorial tunaendelea na volumes of figures of revolution. Kama umeangalia tutorial iliyopita, tuliderive hii formula kwamba volume ni sawa na pi integrate from a to b y squared dx. Tukasema hii ndo formula tutakayoitumia kwenye kutafuta volumes of figures of revolutions. So in this tutorial now, we are going to use this formula to solve two examples to be precise. Example ya kwanza ni hii inasema, find the volume generated when the area enclosed by the x-axis and this curve here. So the area enclosed by the x-axis and this curve here, y is equal to 3x squared minus x cubed, is rotated about the x-axis. Kwa hiyo y ni hii hapa, okay? Y ni hii 3x squared minus x cubed. Kwa hiyo naweza nikaipachika tu hapa. Tatizo ni a and b. A na b hizi ndo limits of integration ndo sina. So ili kuzipata hizi limits of integration, I'll have to draw the curve na kuona hiyo figa yangu itaanzia wapi na kuishia wapi in the x-axis. So to draw this curve, I will first need to find the x-intercept. Then I will find the y-intercept. And then I will find the turning point. Okay, turning points. So this is a cubic function, okay? This y is equal to 3x squared minus x cubed is a cubic function. So graph yake itakuwa kama hivi bila shaka, okay? Kwa sababu nafikiri tumeona tushachoraga hizi graphs za cubic function tukiwa form 3. So graph yake itakuwa kama hivi. So hizi ndo turning points. So I need to find the x and y intercept. So the x intercept is obtained. Let me start a new page. The x intercept is obtained when y is equal to 0. So when y is equal to 0, value of x ni ngapi, okay? So I can factor out here x squared. Nitabaki na 3 minus x. So you can see here tunapata x squared sawa na 0 or 3 minus x sawa na 0. Kwa hiyo kwa hapa x itakuwa sawa na 0, lakini kwa hapa x itakuwa sawa na nini? Na 3. So x intercept ziko mbili. Okay? Ni 0, lakini pia ni nini? Ni 3. So this is our x intercepts. So we are also going to find the y-intercept. So the y-intercept now, yenyewe it's obtained when x is 0. So what is the value of y if x is 0? So you can see here you're gonna get 3 times 0 is 0 minus 0. So our y-intercept now will be equal to what? To 0. So this is our x-intercept and then that is our y-intercept. So we have obtained the x-intercept. Tumepata ni 0, lakini pia tumepata ni 3. Na y-intercept tumepata moja tu ambayo ni 0. Sasa tutafute turning points. So ili kupata turning point, first you have to differentiate this curve. So if I differentiate y with respect to x, I'm going to get here 6x minus 3x squared, okay? If kama ni mgeni wa differentiation, kuna playlists, angalia kwenye playlists hapo, utakuta kuna playlist ya differentiations. Kuna video kibao tu nimetengeneza kuhusu differentiation. Kwa hiyo I'll just do it quickly now. So the turning point occurs, okay, turning point is when hii dy dx sasana 0. Hii pia angalia tutorial inaitwa maximum and minimum values kwenye ile topic ya differentiation. Nimeelezea hii.
So 6x minus 3x squared ndo dy dx sasa is equal to 0. We find the value of x sasa. Ndo tutajua turning point itakuwa at what coordinates. So from hii naweza nikatoa nje 3x from hii. Nitabaki na 2 minus x sasa na 0. So you can see napata 3x sasa na 0 or 2 minus x sasa na 0. Kwa hapa nitapata x sasa na 0 nganya kwa 3 both sides. Lakini hapa nitapata x sasa na 2. Kwa hiyo turning points, okay, turning points are at x is equal to 0 and 2. So I need to find the value of y now when x is equal to 0 and the value of y when x is equal to 2. Maana narudi tena here. Remember this is the equation of the curve. So y we said is equal to 3x squared minus x cubed. So kwa 0 now minus 0 cube y itakuwa nini? Ni 0. Lakini kwa 2 3 squared minus 2 cube maana itakuwa ni 4 times 2 is 12 minus 2 cube ni 8 itakuwa ni 4. So our turning points manake TPs are at tuna 0,0 na nini na 2,4. Turning points zitakuwa kwenye hizi coordinate mbili. So tumepata x intercepts. Okay, tumesema x intercept ni 0 lakini pia ni 3. Manake graph yetu, curve yetu ambayo nafikiri itaonekana hivi. Okay, kwa sababu ya ndivyo itakavyokuwa cubic function when a is negative for ikiwa hivi okay, kama a ni negative basi form ya hiyo graph inakuwa hivi. Sasa sisi tumepata x intercept ni 0 na 3, manake hii graph ita cross at 0 and at 3 in the x axis. Tumepata y intercept ni 0, manake ita cross at 0 in the y axis. Tumepata turning point sasa ni 0,0 lakini pia ni 2,4. So now I have to determine kama hii turning point ni maximum au minimum ili nijue hii hapa ni maximum, hii ni minimum. So remember nipata dy dx nipata ni sasa na 6x minus 3x squared. So ili kujua kama ni maximum I have to differentiate again second derivative ambapo nitapata 6 minus 6x. So nikiweka x sasa na 0 hapo I get nini? I get positive. Sasa hii hapa ikiwa positive kama hivi unavyoona, manake at 0,0 sasa this turning point is what? Is minimum, okay? Lakini ikiwa negative, hem tujaribu kuweka 2 hapa. 6, 2, you can see I get 6 minus 12 inakuwa ni negative 6. You can see this is what? Is less than 0. So hapa sasa ikiwa negative kama hivyo, it means kwamba hii point sasa ni nini? Ni maximum. Kwa hiyo kwenye graph yangu 2,4 itakuwa hapa, 0,0 itakuwa hapa, okay? So don't forget the x-intercept and the what? And the y-intercept. So when I draw my graph, it's going to look like this. You see? So hapa ni minimum point 0,0, hapa ni maximum point 2,4. So this is my curve now. Hii ndo curve yangu y sasa na 3x squared minus x cube. So now amesema tutafute the volume formed when this curve, okay, kwanza between the x-axis and the curve, when the area between the x-axis and the curve. So the area between the x-axis and the curve, you can see here hapa, okay? This is the area between the x-axis and the curve. Hapa. Kwa sababu huku ni kishade, you can see huku ni endless, okay? Hili ndio eneo pekee ambalo unakuta limefungwa, chini limefungwa huku pembeni. So this is the area and the curve alikuwa anaizungumzia. So this sasa area ndo revolve about the x-axis kupata a 3D figure. So that 3D figure sasa tutafute volume yake. Sasa what we are looking for, remember, zilikuwa ni limits of integration. So you can see hii area imeanzia hapa
it begins at x equals to 0 up to at nini, at x equals to 3. Manake a sasa ni 0 na b ni nini, ni 3. So kwa mazingira hayo, now we can now find the volume. So remember tulisema volume ni sasa na pi ab y squared dx. So y ndo hiyo 3x squared minus x cube, a ni 0 alafu b ni nini, ni 3. So lakini hii ni y squared, so kwanza tutafute y squared. So I have to square this one, 3x squared minus x cube. So niki square hiyo, I'm gonna do it quickly, nitapata 9x power 4 minus 6x power 5 plus x power 6. Okay, hii ndo y square. Sasa hii ndo nitaipachika hapa. So my volume now is gonna be pi, ni integrate from 0 to 3, ni integrate nani, ni integrate huyu 9x power 4 minus 6x power 5 plus nini, plus x power 6 dx. So hii calculation inahitaji page yake yenyewe, unaweza kuona ni complicated. So volume tumesema ni pi from 0 to what? From 0 to 3, we have 9x power 4 minus 6x power 5 plus x power 6 dx. So let's integrate this one. So hii ni sawa na niseme nini? Ni sawa na niseme 9 pi 0 mpaka 3 x power 4 dx minus 6 pi 0 mpaka 3 x power 5 dx plus pi x power 6 nini dx. Natumai sijakuacha hapo. Kama nimekuacha, fanya taratibu kwa karatasi. You can see 9 natoa nje, afu nashughulika na huyu mwenyewe. 6 natoa nje, nashughulika. 9 akitoka nje atamkuta pi, ndio maana 9 pi. 6 akitoka nje atamkuta pi, ndio maana 6 pi na hivyo. So let me integrate now. So tulisema ukiintegrate x power n napata, okay, so ile sasa sitaiandika tena ile expression. I hope sasa ishakaa kichwani. So nikiintegrate x power 4 napata x power 4 plus 1 ni 5 over 4 plus 1 ni nini? 5. So siweki c, siweki constant. Okay, hapo ni minus now. So minus, hapa ni 6 pi. Nikiintegrate x power 5 ni x, 5 plus 1 ni 6 over 6. 0 paka nini? 3 plus pi. Nikiintegrate x power 6 ni 6 plus 1 ni 7. 6 plus 1 ni 7. So hii itakuwaje? Itakuwa 9 pi over 5. Sawa, kwa sababu ni constant, iweke na constant wenzake tu. Minus, okay, 6 na 6 na kufa. Okay, so it's pi. Hapa tuna x power 6. Okay, hizi limits of integration zinafanya kazi na hii variable tu, hizi constant hazihusiki, okay? So hata hapa nitatoa nje hii 7 nao. Nitabaki na x power 7, 0 mpaka nini? Mpaka 3. So let me repeat this in a new page. So I have v ni sasa 9 pi over 5. I have x power 5, 0 mpaka 3 minus pi. I have x power 6, 0 mpaka 3 plus pi over 7. I have x power 7, 0 mpaka 3. So naingiza sasa hizo limits, itakuwa 9 pi over 5. Nitabaki na 3 power 5 minus 0 power 5. Sawa, kwa hiyo maana kwenye x naeka 3, then na minus kwenye x naeka 0. Minus pi inakuwa ni 3 power 6 minus 0 power 6. So plus pi over 7 inakuwa ni 3 power 7 minus 0 power 7, like that. So 0 ni 0, okay? Kwa hapa nitabakia na 9 pi over 5. Kwa hiyo hii 0 achana nayo, nabaki tu na 3 power 5 minus pi, unabaki na 3 power 6 plus pi over 7, unabaki na 3 power nini? Power 7. So to simplify sasa, nitatoa nje pi kwa sababu ina appear everywhere. Nitatoa nje pia na 3 power 5. Nitatoa nje na nini? Kwa hapa nitajikuta nabaki na 9 over 5. Hapa nitabaki na 3. Nitabaki na 3 kwa sababu
3 nyingine 5 zimetoka nje. Alafu hapa nitabaki na 9. 3 5 zikitoka nje zitabaki 3 mbili. 3 power 2 ni 9/7. So you can see hapa ni 9 inagawanyika kwa 3, 3 inagawanyika kwa 3. I can still simplify this. Nikitoa nje tena 3, okay? Nitapata v ni sawa na pi. Nimetoa nje 3 nyingine, kwa hiyo inakuwa 3 power 6. Kwa hiyo nitabaki na 3/5 minus 1 plus 3 over what? Over 7. So pi times 3 power 6. Hapa 3/5 minus 1 ni negative 2/5. Faster 2. Hii hapa sasa. So our volume now is gonna be 3 power 6 ni 729 pi, okay? Kwa sababu 3 power 4 ni 81 times 9 ni hivyo, okay? You can just, so hapa nina 35, and 5 zidisha LCM. So negative 14 hapo juu plus 15, ambayo ni sasa tu na useme 729 pi. Hapa tabaki na 1/35. So now our volume now finally is going to be 729 pi over 35. Kwa hiyo hapo kama unataka ku simplify further, weka pi sasa 22/7 au 3.14. So this now is our volume of, tushapata volume kama alivyokuwa anahitaji kwenye swali. So you can see that's how we apply ile formula to derive. Let's see example 2. Here. So it says now the part of the curve here hapa sasa, this is a curve now between the ordinates huyu na huyu is rotated about the x-axis. Kwa hiyo sehemu ya curve katikati ya huyu na huyu is rotated about the x-axis. Ikiwa rotated manake a three-dimensional figure will be obtained. So anasema calculate the volume generated. So again, remember our formula ni hii v pi from AB, so we have y squared dx, okay? So this time kwa sababu ameshakupa wapi itaanzia in the x-axis na wapi itaishia, so we already have a in sasa na 1, mb in sasa na 2. But what about y? You can see imekaa kiajabu. Don't panic, you just have to make y the subject there. So when we make y the subject there, manake tugawanye kwa x squared everywhere. Kwa hiyo tabaki na y in sasa na x squared plus 3 over nini? Over x squared. So this is our y now. Lakini hapa anataka nini? Anataka y squared. Hataki y, so we have to find y squared. So let's find it in a new page. So tumepata kwamba y ni x squared plus 3 over x squared. Kwa hiyo niki squared hii mambo hii niki squared, what do I get? So very quickly, ukishasoma binomial expansion tutakuja kusoma kwenye algebras. Hizi unazi expand kwa kichwa tu kama hivi, itakuwa ni x power 4 jumlisha 6 jumlisha 9 over x power 4. So this one is our y squared. So remember a ni 1, b ni ngapi? Ni 2. So let's apply our formula now. We have v itakuwa sasa na pi, tumesema a mpaka b y squared dx. So our v itakuwa ni sawa na pi. So a tusema ni 1 alafu b tusema ni 2. So here we have obtained what? X power 4 plus, here we have obtained 6, then here we have obtained 9 over x power 4 to square sasa zile dx. So let's integrate this one now. Itakuwa ni sasa na pi, manake ni integrate x power 4 dx jumlisha 6 ni constant, natoa nje pamoja na pi, nabaki tu na dx jumlisha nje 9 takutana na pi, nabaki na dx over x power 4. So my volume now is going to be pi. Hapa tutapata x power 5 over 5 jumlisha 6 pi. Hapa tutapata x jumlisha 9 pi. So x power -4, -4 plus 1 -3 Hapa tutapata x -3 over -3
1, 2. So hii 5 ni constant, itoe nje. Hii -3 pia ni constant, itoe nje. Okay, so tabaki na nini? Tabaki na v ni sawa na pi over 5. So hapa tuna x power 5, we have 1 mpaka 2. Okay, plus 6 pi. Hapa tuna x, tuna 1 mpaka 2. And then plus 9 pi over -3. So huku tuna 1 over x power 3, 1 mpaka nini? 2. So tuingize sasa limits. Itakuwa ni pi over 5. So we're going to have 2 power 5 minus 1 power 5 plus 6 pi. So hapa kuna power is just 2 minus 1 minus 3 pi. Hapa itakuwa ni 1 over 2 power 3 minus 1 over 1 power 3. So v ni sawa na pi over 5. 2 power 5 ni 32, 1 power 5 ni 1, 32 toa 1 ni 31. Jumlisha 2 toa 1 ni 1 times 6 pi unapata 6 pi minus 3 pi. Hii itakuwa ni 1/8 toa 1, which is just -7 over 8. So our volume now is just going to be 31 pi over 5 plus 6 pi. You can see negative and negative becomes positive, plus 21 pi over nini? Over 8. So our volume is just 31 pi over 5 plus 6 pi plus 21 pi over 8. So toa nje pi hapo, utapata 31 over 5 plus 6 plus 21 over 8. So nikichukua 31 over 5 plus 6 napata nini? Napata 61 over 5. Faster tu kwa kichwa inafanyika. Over 21 over 8. So this is pi is just 40. 8 times 61 itakuwa ni 488 plus 5 times 21 itakuwa ni 105. So 488 plus 105 hii kwa kichwa. Okay, let's just kwa kichwa tutapata tabu. Kujumlisha jumlisha kwa kichwa. Hatupati tabu kujumlisha kwa kichwa. Okay, so the volume sasa of that figure now ni 593 pi over nini? Over 40. So kwa sababu kwenye hili example 2, kwa sababu limits tulishapewa kwenye swali, hakuwa na sababu ya kuchora curve, okay? Ili kudetermine limits, we just go straight to the formula. So in this tutorial you have learned how to calculate the volume of figures of revolution by using the formula we derived in the previous tutorial. So let me repeat that. Say, in this tutorial I've learned to calculate the volume of figures of revolution by using the formula we derived in the previous tutorial. So do more exercise, subscribe at Mdee Academy. See you in the next tutorial.